En un callejón estrecho de Sevilla, bajo el sol abrasador de julio, Diego tropezó con la verdad como quien encuentra una daga enterrada en la arena. Su madre, Carmen, lo había llorado entre lágrimas que el cáncer la consumía, que necesitaba cada céntimo para salvar su vida. Pero aquella mañana, un sobre irrigado en el buzón, con el sello de un notario, destrozó su mundo. Su padre, fallecido hacía un año, había dejado un testamento que lo cambiaba todo. Diego, de 25 años, había creído cada palabra de su madre. Durante meses, había vaciado sus ahorros, renunciado a sus sueños de estudiar arquitectura en Madrid, y trabajado turnos interminables en un bar de tapas para pagar las supuestas facturas médicas. Álvaro, su pareja desde hacía un año, lo había advertido. Algo en las historias de Carmen no encajaba. Pero Diego, con el corazón atado a la lealtad filial, no quiso escuchar. Ahora, con el testamento en las manos, temblaba. Su padre, un hombre silencioso que siempre había guardado sus secretos, había dejado una carta adjunta. Diego, mi amor por ti es más grande que las mentiras que te rodean. Perdóname por no haber protegido antes. La carta revelaba que Carmen no estaba enferma. Nunca lo había estado. Había inventado el cáncer para manipular a Diego, para despejarlo de la herencia que su padre, Antonio, había asegurado para él. Una finca en las afueras de Sevilla y una suma considerable de dinero. Pero lo que más dolió a Diego no fue el engaño, sino la confesión final de su padre. Él había sabido que Diego era gay desde que era adolescente y lo había aceptado en silencio, a pesar de las burlas y el rechazo de Carmen. Diego se sentó en el suelo de su pequeño apartamento, con Álvaro a su lado. Álvaro, de 27 años, era un enfermero de ojos verdes y carácter reservado, pero con una fuerza interior que Diego admiraba. No puedes seguir dejando que te destruya. Dijo Álvaro, su voz firme pero cargada de impaciencia. Diego apretó los puños, dividido entre la rabia y el amor que sintió por su madre. ¿Cómo podía enfrentarla? ¿Cómo podía romper el lazo que, a pesar de todo, lo unía a ella? Y esa noche, Diego no durmió. Las calles de Sevilla, con su aroma a azahar y sus sombras alargadas, parecían susurro que debía actuar. Pero Carmen no era una mujer fácil de confrontar. Era astuta, manipuladora, y había perfeccionado el arte de hacer que Diego se sintiera culpable. Durante años, había usado su supuesta fragilidad para controlarlo, para alejarlo de sus amigos, de sus sueños, y, sobre todo, de Álvaro. Ese hombre te está cambiando. Lo decía siempre, con un veneno disfrazado de preocupación. A la mañana siguiente, Diego decidió enfrentarla. Llamó a Carmen y le pidió que se reunieran en la Plaza de España, un lugar donde, de niño, había corrido tras las palomas mientras su padre lo observaba con orgullo. Álvaro insistió en acompañarlo, aunque Diego temía que la presencia de su pareja desatara la furia de Carmen. No voy a dejar solo con ella, dijo Álvaro, y Diego sintió un nudo en el pecho. No era solo amor lo que los unía. Era una alianza contra el mundo. Cuando llegaron a la plaza, Carmen ya estaba allí, sentada en un banco con un vestido negro que parecía absorber la luz del sol. Su rostro, endurecido por los años y la amargura, se torció. Álvaro. ¿Qué hace él aquí? Espero, sin siquiera saludar a Diego. Esto es entre madre y hijo.
Diego respiro hondo, sosteniendo el sobre del testamento. Mama, tenemos que hablar de papa. Ti. Carmen Paladesio, pero sus ojos brillaron con una chispa de desafío. Que te ha metido ese hombre en la cabeza? Replicó, señalando a Alvaro. Diego sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, pero la mano de Alvaro en su espalda le dio fuerza. No es él, mama. Es esto. Dijo, alzando el sobre. Papa me lo canto to do. El silencio que siguió fue ensordecido. Carmen no respondió de inmediato. En cambio, sus labios se curvaron en una sonrisa fría, como si ella estuviera calculando su próximo movimiento. Diego supo entonces que la batalla apenas comenzaba. Carmen se levantó del banco con una calma inquietante, como si el sobre en las manos de Diego no fuera más que un inconvenient pasajero. No sé qué te ha hecho creer tu padre, pero estás confundido. Dijo, su voz suave pero afilada como un cuchillo. Diego sintió un escalofrío. Su madre siempre había sabido como torcer la verdad hasta que parecía inofensiva. No estoy confundido, mamá, respondió Diego, su voz temblando pero firme. El testamento lo dice todo. Papa sabía que no estabas enferma. Sabía que me estabas manipulando. Alvaro, a su lado, permaneció en silencio, pero su presencia era un ancla para Diego. Carmen lanzó una mirada fulminante a Alvaro, como si él fuera el culpable de que su fachada se desmoronara. ¿Y tú lo crees un muerto antes que a tu propia madre? Replicó Carmen, con lágrimas asomando en sus ojos. Diego conoce ese truco. Las lágrimas eran su arma favorita. Pero esta vez, no funcionaron. No es solo el testamento, mamá. Encontré los recibos. Las facturas médicas que me dieron falsas. No hay registros de tus tratamientos en ningún hospital. Por un instante, el rostro de Carmen se congeló. Luego, con una rapidez que sorprendió a Diego, cambió de táctica. Todo lo que he hecho ha sido por ti, dijo, acercándose a él. Tu padre nunca te quiso como yo. Él te dejó solo con sus secretos, mientras yo luché para mantenernos afloat. Diego sintió una punzada de duda. Si su madre tenía razón. Pero entonces recordó las palabras de su padre en la carta. Ella usara tu amor contra ti. No dejes que lo haga. Alvaro, que hasta entonces había permanecido calado, intervino. Carmen, esto no es sobre Antonio. Es sobre lo que lo has hecho a Diego. Su voz era tranquila, pero había una furia contenida en sus palabras. Carmen lo miró con desprecio. Tú no tienes derecho a hablar, enfermero. Esto es un asunto de familia. Diego sintió que la rabia lo consumía. Alvaro es mi familia. Dijo, sorprendido por la fuerza de sus propias palabras. Carmen se quedó inmóvil, como si le hubieran dado una bofetada. Por primera vez, Diego vio un destello de miedo en sus ojos. Pero no duró. Si eliges a ese hombre por encima de mí, no tendrás nada, sisió Carmen. En la finca, en el dinero, en a mí. La amenaza golpeó a Diego como un puñetazo. La finca, un lugar donde había pasado los veranos de su infancia, era más que una propiedad. Era el último vínculo con su padre. Pero también sabía que Carmen no se rendiría tan fácilmente. Ella tenía contactos, recursos, y una habilidad innata para manipular a cualquiera. Diego y Alvaro regresaron al apartamento en silencio, sabiendo que el enfrentamiento con Carmen era solo el comienzo. Esa noche,
Mientras Diego leía una y otra vez la carta de su padre, Alvaro preparó una cena sencilla, tortilla de patatas y una copa de vino tinto. No puedes dejar que te control más, dijo Alvaro, sentándose frente a él. Ella sabe que te tiene en sus manos porque te sientes culpable. Pero no eres tú quien debería sentirse así. Diego asintió, pero su mente estaba en otra parte. Recordaba los días en que su madre lo lavaba a misa los domingos, cuando fingía ser la madre perfecta. Recordaba también como, al descubrir que era gay, ella lo había mirado con asco, como si fuera un extraño. Al día siguiente, Diego decidió investigar más. Con la ayuda de Alvaro, contactó al notario que había redactado el testamento. El hombre, un anciano de voz grave, confirmó lo que Diego temía. Carmen había intentado impugnar el testamento meses atrás, alegando que Antonio no estaba en su sano juicio cuando lo escribió. Pero el notario tenía pruebas, cartas, documentos, incluso un video donde Antonio, con voz clara, explicaba por qué dejaba todo a Diego. Tu padre quería proteger, dijo el notario. Sabía que tu madre intentaría quitártelo todo. Diego colgó el teléfono con el corazón acelerado. Alvaro lo abrazó, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Pero la paz duró poco. Y esa misma tarde, Carmen apareció en el apartamento sin avisar, con una maleta en la mano y una expresión de víctima. Me han sacado del piso, dijo, con lágrimas en los ojos. No tengo a dónde ir, Diego. Eres lo único que me queda. Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Era otra mentira? ¿O su madre realmente estaba en problemas? Alvaro lo miró, como si le pidiera que no cediera. Pero el peso de la culpa, ese viejo compañero, volvió a apretar el pecho de Diego. Diego miraba a Carmen, de pie en el umbral de su apartamento, con una maleta que parecía más un accesorio teatral que una necesidad real. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, eran un arma que Diego conocía demasiado bien. No tengo a nadie más, hijo, repitió Carmen, con la voz rota. Diego sintió que su resolución se tambaleaba, pero Alvaro, a su lado, lo apretó la mano con fuerza, un recordatorio silencioso de la verdad. No puedes cuidar de aquí, mamá, dijo Diego, sorprendido por la firmeza de su propia voz. No después de todo lo que has hecho. Carmen parpadeó, como si no esperara esa respuesta. Luego, su rostro se endureció. Así tratas a tu madre. Después de todo lo que he sacrificado por ti. Diego sintió el aguijón de la culpa, pero esta vez, no lo dejó ganar. Sacrificaste mi confianza, mamá. Me mentiste sobre el cáncer. Me mentiste sobre papa. Carmen dejó caer la maleta al suelo con un golpe seco. No sabes de lo que hablas, dijo, su voz ahora fría y cortante. Tu padre era un débil, un hombre que nunca supo cómo manejar esta familia. Yo hice lo que tenía que hacer para proteger. Alvaro dio un paso adelante, incapaz de contenerse. ¿Protegerlo? Lo manipulas para cuidar con su dinero. Lo hiciste renunciar a sus sueños. La tensión en el apartamento era insoportable. Carmen ignoró a Alvaro y se acercó a Diego, extendiendo una mano hacia su rostro. Hijo, tú no entiendes. Todo lo que hice fue por nosotros. Diego retrocedió, esquivando su toque. No, mamá. Lo hice por ti. Carmen se quedó en silencio, pero sus ojos brillaban con una furia contenida. Sin decir una palabra más,
Dio media vuelta y salió del apartamento, dejando la maleta atrás. Diego se quedó mirando la puerta cerrada, con el corazón dividido entre el alivio y la tristeza. Álvaro lo abrazó, y por primera vez en días, Diego sintió que podía respirar. Pero la calma no duró. Al día siguiente, Diego recibió una llamada del abogado de Carmen. La mujer estaba impugnando el testamento oficialmente, alegando que Diego no era el hijo biológico de Antonio. La acusación era absurda, pero el abogado advirtió que Carmen tenía un plan, sin dudas suficientes para retrasar la herencia durante años. Diego colgó el teléfono con las manos temblando. Ella no veía parar. Le dijo a Álvaro, que estaba revisando unos documentos en la mesa. Quer destruirme. Álvaro dejó los papeles y tomó las manos de Diego. No voy a destruirte. No mientras estemos juntos. Sus palabras eran simples, pero cargadas de una certeza que Diego necesitaba desesperadamente. Decidir encontrar a un abogado propio, alguien que pudiera contrarrestar las tácticas de Carmen. Pero el dinero era un problema. Diego apenas tenía ahorros, y Álvaro, aunque trabajaba duro, no podía cubrir los costos legales. Esa noche, mientras compartían una botella de vino en el balcón, Diego confesó sus miedos. Y si ella gana. Y si pierdo todo lo que papa quiso darme. Álvaro lo miró a los ojos, con una intensidad que hizo que Diego olvidara el mundo por un momento. No vas a perderlo. Y si lo haces, construiremos algo nuevo. Juntos. Diego sonrió, y por primera vez, sintió que el futuro podía ser más grande que su pasado. Pero Carmen no estaba dispuesta a rendirse. Días después, Diego recibió un mensaje de un número desconocido, una foto de él y Álvaro besándose en la plaza de España, tomada desde lejos. Debajo, un texto anónimo. Tu madre sabe lo que haces. Ten cuidado. Diego sintió un nudo en el estómago. Carmen no solo estaba jugando con su dinero, estaba dispuesta a usar su relación con Álvaro como arma. Álvaro la foto, no mostró miedo. Que haga lo que quiera. Dijo, con una determinación que sorprendió a Diego. No vamos a escondernos. Pero Diego no estaba tan seguro. Sabía, aunque vibrante y moderna en muchos aspectos. Aún tenía rincones donde el amor entre dos hombres era visto con desprecio. Y Carmen sabía exactamente cómo explotar eso. Decidieron investigar quién había enviado el mensaje. Con la ayuda de un amigo de Álvaro, un técnico informático, descubrieron que el número estaba registrado a nombre de una amiga cercana de Carmen, una mujer llamada Rosario, conocida por su lealtad ciega a la madre de Diego. La red de mentiras de Carmen era más grande de lo que imaginaban. Y Diego supo que debía actuar rápido así, quería proteger lo que cuidaba de su vida. Diego y Álvaro pasaron la noche revisando cada detalle que pudieran encontrar sobre Carmen y su círculo. La foto anónima los había sacudido, pero también los había empujado a actuar. Rosario, la amiga de Carmen, era solo la punta del iceberg. Diego recordaba vagamente a esa mujer, una vecina chismosa que siempre parecía saber demasiado sobre la vida de los demás. Si ella estaba involucrada, significaba que Carmen no estaba actuando sola. Con la ayuda del amigo de Álvaro, rastrearon más mensajes y correos electrónicos. Descubrieron que Carmen había estado en contacto con un abogado turbio, conocido por manejar casos de herencias disputadas con métodos poco éticos.
Diego sintió una mezcla de rabia y desesperación. Su madre no solo lo había engañado, había construido una red para asegurarse de que él no tuviera escapatoria. Necesitamos pruebas concretas, dijo Alvaro, mientras tomaban un café en una pequeña cafetería cerca del río Guadalquivir. Algo que demuestra que todo fue un montaje. Diego asintió, pero la tarea parecía imposible. Carmen era demasiado astuta, y cada paso que daban parecía llevarlos a un callejón sin salida. Sin embargo, Alvaro tenía una idea. Contactar a los antiguos colegas de Antonio, el padre de Diego, que podrían saber algo sobre las finanzas de la familia antes de su muerte. Diego dudó. Hablar con los amigos de su padre significaba revivir recuerdos dolorosos, pero también era una oportunidad para entender por qué Antonio había guardado tantos secretos. Con el corazón en un puño, Diego llamó a Manuel, un viejo amigo de su padre que trabajaba en una cooperativa agrícola. Manuel, un hombre de unos 60 años con una voz cálida, aceptó reunirse con ellos en un bar de Triana. En el bar, bajo el murmullo de una guitarra flamenca, Manuel les contó lo que sabía. Antonio había sospechado durante años que Carmen lo engañaba, no solo con el dinero, sino también con su lealtad. Tu padre era un hombre bueno, Diego, dijo Manuel, con los ojos empanados. Quería protegerte, pero también sabía que enfrentarse a Carmen era como pelear con un toro. Por eso dijo el testamento tan claro. Quería que tuvieras una oportunidad. Manuel les dio un dato crucial. Antonio había guardado documentos en una caja fuerte en la finca, documentos que podrían probar las manipulaciones de Carmen. Diego y Alvaro decidieron ir a la finca al día siguiente, pero la idea los llenaba de temor. La finca estaba a nombre de Diego, pero Carmen aún tenía acceso, y no sabían si ella estaría allí, esperándolos. El viaje a la finca fue tenso. Las carreteras polvorientas de las afueras de Sevilla parecían extenderse infinitamente, y Diego no podía dejar de pensar en la foto anónima. ¿Los estaban siguiendo? Alvaro, al volante, intentaba mantenerlo comedido con historias de su infancia en cutas, pero Diego apenas podía escuchar. Cuando llegaron a la finca, una casa antigua rodeada de olivos, encontraron la puerta principal entreabierta. Con el corazón acelerado, entraron. El interior estaba oscuro, con un olor a humedad y recuerdos. Diego fue directo al despacho de su padre, donde Manuel había dicho que estaba la caja fuerte. Pero antes de que pudieran abrirla, escucharon un ruido en la planta baja. Pasos lentos, deliberados. Alvaro tomó la mano de Diego y susurró. No estamos solos. Bajaron con cuidado, y allí, en la sala, estaba Carmen, sosteniendo una carpeta llena de papeles. Sabía que vendrías, dijo, con una sonrisa que helaba la sangre. No vas a encontrar nada que me incrimine, Diego. Todo lo que tu padre dijo, lo merezco yo. Diego sintió que la rabia lo consumía, pero Alvaro lo detuvo antes de que pudiera responder. No caigas en su juego, murmuró. Carmen dejó la carpeta sobre la mesa y se acercó a Diego. Piénsalo, hijo. Si sigues con esto, lo perderás todo. Incluido a él, dijo, señalando a Alvaro. Diego tembló, pero esta vez, no retrocedió. No voy a dejar que me quites nada más, respondió. Carmen rió, pero su risa era hueca. Como si supiera que el tiempo ese, y lo estaba acabando.
Diego y Alvaro lograron abrir la calle fuerte esa noche. Y lo que encontraron dentro cambio todo. Extractos bancarios, cartas, y una grabación de Carmen admitiendo que había falsificado las facturas médicas. Pero mientras celebraban su pequeño triunfo, un nuevo mensaje llegó al teléfono de Diego. ¿No crees que esto termina aquí? La grabación encontrada en la calle fuerte era una bomba de relojería. En ella, la voz de Carmen, fría y calculadora, admite haber inventado la enfermedad para manipular a Diego. Si le digo que estoy enferma, para lo que sí por mí. Decía, riendo con una crueldad que hizo que Diego se sintiera enfermo. Alvaro, sentado a su lado en la finca, apretó su mano con fuerza. Esto es lo que necesitamos, dijo. Con esto, podemos detenerla. Pero Diego no estaba tan seguro. La grabación era una prueba irrefutable. Pero enfrentarse a Carmen en un tribunal significaba exponer su vida privada, su relación con Alvaro, y los secretos de su familia al mundo. Sevilla no era un pueblo pequeño, pero los rumores corrían rápido. Y Diego sabía que Carmen no dudaría en usar su orientación sexual como arma para desacreditarlo. Decidieron volver a la ciudad y reunirse con su abogado, un joven sevillano llamado Javier, que había aceptado el caso por una tarifa reducida después de escuchar la historia de Diego. Javier revisó los documentos y la grabación con una sonrisa de satisfacción. Esto es más que suficiente, dijo. Podemos presentar una demanda por fraude y abuso de confianza. Carmen no tiene salida. Pero mientras preparaban la demanda, Carmen intensificó su ataque. Diego comenzó a recibir llamadas de números desconocidos, mensajes llenos de insultos y amenazas veladas. Alvaro también fue blanco. Alguien dejó una nota en el hospital donde trabajaba, advirtiendo que ese man había alejado de Diego si sabía lo que lo convenía. La prisión era insoportable. Y Diego comenzó a dudar si valía la pena seguir adelante. Una noche, mientras caminaban por el barrio de Santa Cruz, Alvaro detuvo a Diego bajo un farol. No podemos rendirnos ahora, dijo, con una intensidad que hizo que Diego sintiera un nudo en el pecho. Eliquer que tengas miedo, que te escondas. Pero no eres el niño que ella controlaba. Eres más fuerte que eso. Diego lo miró, y en ese momento, bajo la luz tenue, sintió que su amor por Alvaro era más grande que cualquier amenaza. La audiencia preliminar llegó una semana después. Diego, vestido con una camisa blanca que Alvaro lo había planchado con cuidado, entró en el juzgado con el corazón acelerado. Carmen estaba allí, impecable en un traje gris, con una expresión de víctima que engañaría a cualquiera que no conociera su verdadera naturaleza. Durante la audiencia, su abogado intentó desviar la atención, alegando que Diego era un hijo desagradecido que había abandonado a su madre en su momento de necesidad. Pero cuando Javier presentó la grabación, el rostro de Carmen se descompuso. El juez, una mujer de mirada severa, escuchó la grabación en silencio. Luego, miró a Carmen. Señora, estas acusaciones son graves. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Carmen balbuceó, pero no pudo ofrecer una explicación convincente. La audiencia terminó con una orden para investigar las finanzas de Carmen. Y Diego sintió un alivio momentáneo. Pero sabía que su madre no se rendiría. Esa noche, mientras celebraban en un pequeño restaurante, Alvaro levantó su copa. Por nosotros, dijo, sonriendo.
Diego Brindo, pero su mente estaba en otra parte. Había ganado una batalla, pero la guerra aún no terminaba. Y entonces, como es el destino quisiera recordárselo, recibió un nuevo mensaje. Una foto de la finca, envuelta en llamas. Esto es solo el principio, decía el texto. Diego dejó caer el teléfono, y Álvaro lo abrazó mientras el mundo parecía desmoronarse. La finca, el último regalo de su padre, estaba en peligro, y Carmen estaba detrás de todo. Pero en medio del caos, Diego sintió algo nuevo, una determinación feroz. No dejaría que su madre ganara. No esta vez. La foto de la finca en llamas era un golpe directo al corazón de Diego. Esa casa, con sus paredes de adobe y sus recuerdos de veranos con su padre, era más que una herencia, era un refugio, un pedazo de su alma. Álvaro el mensaje, tomó el teléfono y llamó inmediatamente a los bomberos, pero Diego ya estaba corriendo hacia la puerta. Tenemos que ir ahora, gritó, con la voz rota por el pánico. El trayecto a la finca fue una pesadilla. Diego conducía mientras Álvaro intentaba calmarlo, pero las imágenes de las llamas consumiendo los olivos y el porche donde su padre lo enseñó a talar madera lo atormentaban. Cuando llegaron, los bomberos ya estaban allí, luchando contra el fuego que se alzaba como una bestia furiosa. La finca no estaba completamente destruida, pero el daño era devastador. Diego cayó de rodillas en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. Álvaro lo abrazó, susurrando, lo reconstruimos. Te lo permito. La policía llegó poco después, y un oficial les informó que el incendio había sido provocado. Encontraron rastros de gasolina y un encendedor cerca de la entrada trasera. Diego no necesitaba más pruebas para saber quién estaba detrás, Carmen. Pero probarlo sería otra historia. La mujer era demasiado astuta, y siempre parecía estar un paso adelante. Los días siguientes fueron un torbellino. Diego y Álvaro se mudaron temporalmente a un pequeño hostal mientras la policía investigaba el incendio. Javier, su abogado, les advirtió que Carmen podría usar el incidente para culparlos, alegando que Diego había quemado la finca para obtener el seguro. La idea era absurda, pero Carmen tenía una habilidad única para torcer la realidad. Diego comenzó a sentirse atrapado, como si cada movimiento lo llevara más cerca de la derrota. Pero entonces, un aliado inesperado apareció. Rosario, la amiga de Carmen que había enviado la foto anónima, contactó a Diego. En un café abarrotado del centro de Sevilla, la mujer, visiblemente nerviosa, confesó: "No puedo seguir con esto." Dijo, con la voz temblorosa. Carmen me obligó a ayudarla. Me dijo que si no lo hacía, contaría mis secretos. Rosario reveló que Carmen había planeado todo: el incendio, las amenazas, incluso las falsas facturas médicas. Había pruebas, mensajes, correos electrónicos, y una grabación de Carmen dando instrucciones para el incendio. Diego y Álvaro escucharon en silencio, asimilando la magnitud de la traición. Rosario les entregó un USB con las pruebas y les pidió perdón. No quería hacer daño Diego. Pero Carmen ella no tiene límites. Diego sintió una mezcla de alivio y rabia. Por fin tenían lo que necesitaban para detener a su madre, pero el costo había sido demasiado alto. Con las nuevas pruebas, Javier presentó una denuncia penal contra Carmen por fraude, extorsión y incendio provocado.
La Policia la detuvo esa misma semana. Y aunque Carmen negó todo, las pruebas eran abrumadoras. Diego asistió al juicio, Senado junto a Alvaro, mientras el fiscal desglosaba cada mentira de su madre. Carmen, por primera vez, parecía pequeña, derrotada. Pero incluso en el banquillo, sus ojos seguían buscando a Diego, como si esperara que él la salvara. El juez dictó sentencia. Carmen fue condenada a 5 años de prisión y a devolver el dinero que había estafado. La finca, aunque donada, seguía siendo de Diego, y el seguro cubriría parte de la reconstrucción. Pero la victoria no es sencilla como tal. Diego salió del juzgado con el corazón pesado, sabiendo que había perdido a su madre para siempre. Esa noche, Alvaro lo llevó al río Guadalquivir, donde pasaron bajo las estrellas. Lo hicimos, Diego, dijo, tomándolo de la mano. Superamos esto juntos. Diego sonrió, pero las lágrimas volvieron a sus ojos. No sé cómo seguir adelante, confesó. Alvaro lo miró con una ternura que lo envolvió como un abrazo. No tienes que saberlo ahora. Solo tienes que caminar conmigo. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones para Diego. La condena de Carmen marcó el fin de una batalla, pero también el inicio de un camino incierto. La finca, aunque donada, seguía en pie, como un símbolo de resistencia. Diego y Alvaro decidieron reconstruirla, no solo como un hogar, sino como un lugar donde pudieran sanar. Contrataron a un equipo de obreros locales, y cada fin de semana, trabajaban juntos, pintando paredes, plantando nuevos olivos y restaurando los recuerdos que el fuego no pudo borrar. Diego luchaba con la culpa. A pesar de todo, Carmen era su madre, y las heridas de su traición no sanaban fácilmente. Alvaro, siempre paciente, le recordaba que el amor no significa aceptar el abuso. Ella tomó sus decisiones, decía, mientras le llevaban una mesa vieja en el patio de la finca. Ahora tú tienes que tomar las tuyas. Diego asintió, sabiendo que Alvaro tenía razón. Por primera vez, sintió que podía construir una vida sin el peso de las mentiras de su madre. La comunidad de Sevilla, al principio escéptica, comenzó a apoyarlos. Los vecinos, que alguna vez habían mirado a Diego y Alvaro con recelo, ahora traían comida o herramientas para ayudar con la reconstrucción. Una anciana del pueblo, Dona Mercedes, les regaló un naranjo joven para plantar en el jardín. Esto es por tu padre, dijo, con una sonrisa. Él siempre quiso que fueras feliz. Diego plantó el árbol con lágrimas en los ojos, sintiendo que, de alguna manera, su padre estaba con él. La finca se convirtió en más que un hogar. Diego y Alvaro abrieron sus puertas a jóvenes de la comunidad LGBT como ellos, habían enfrentado el rechazo de sus familias. Organizaban cenas, talleres y noches de música, creando un espacio donde todos podían ser aceptados. La finca, que una vez había sido un campo de batalla, ahora era un refugio de amor y esperanza. Un año después del juicio, Diego y Alvaro caminaban por la plaza de España, el lugar donde todo había comenzado. El sol se ponía, teniendo el cielo de tonos dorados, y las palomas revoloteaban a su alrededor. Diego tomó la mano de Alvaro y sonrió. Nunca pensé que podríamos llegar hasta aquí, dijo. Alvaro lo miró, con esos ojos verdes que siempre parecen ver más allá de las palabras. Siempre supe que lo haríamos.
El testamento de Antonio no solo les había dado una finca y dinero, les había dado la libertad de ser quienes eran, sin miedo en vergüenzas. Diego sabía que las cicatrices de su pasado nunca desaparecerían del todo, pero con Álvaro a su lado, podía enfrentarlas. Juntos, habían transformado el dolor en algo hermoso, algo que su padre habría aplaudido desde el cielo.